Ram Ram Ram. Pranams to everyone. A warm welcome to the Lalita Sahasranama Stotra chanting session. Let us start with Guru Vandanam. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroh matirasti gurau mama pahi guru. Dhyanam. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानी श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्य भूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्ड मण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धि कलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका. Let us go to the revision verses 140th onwards. And 41st, Vibha and Sai Shruti, please chant 5 verses each. Vibha, you can start.
तित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नाम पारायण प्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रियालयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकिघना घना रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डा सुरनिषूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवद्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक् कामरूपिणी कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रससेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परं ज्योतिः परं धाम परमाणुः परात् परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः
Dhanyavadaha. So let us move to the new verse for today. Praneshwari, Pranadatri, Panchashat Pitha Rupini. Praneshwari, Pranadatri, Panchashat Pitha. Tha is a Mahaprana. Ru, Dirgha, Rupini. Vishrinkhala. So in Vishrinkhala, we have Varga Panchama of Kavarga and we have Mahaprana Kha. Vishrinkhala, Viviktastha. In Vivikta Ka Anta and in Viviktastha, Tha is a Mahaprana. Viviktastha, Veeramata, Viyat Prasuhu. Praneshwari. प्राणेश्वरी प्राणेश्वरी Pranadaत्री. प्राणदात्री प्राणदा I'm not able to hear you. Is it the problem with my network, Vibha? Even I am not able to hear. Okay. You can continue. Maybe she is having a network issue. Vibha, you can continue. Praneshwari. Praneshwari, Praneshwari, Pranadatri. Pranadatri, Pranadatri, Panchashat. Panchashat, Panchashat, Pitharupini. Pitharupini, Pitharupini, Praneshwari, Pranadatri. Praneshwari, Pranadatri, Praneshwari, Pranadatri, Panchashat Pitharupini. Panchashat Pitharupini, Panchashat Pitharupini, Praneshwari, Pranadatri, Panchashat Pitharupini. Praneshwari, Pranadatri, Panchashat Pitharupini, Praneshwari, Pranadatri, Panchashat Pitharupini, Vishrinkhala. Vishrinkhala, Vishrinkhala, Viviktastha. Viviktastha, Viviktastha, Veeramata. Veeramata, Veeramata, Viyat Prasuhu. Viyat Prasuhu, Viyat Prasuhu, Vishrinkhala Viviktastha. Vishrinkhala, Viviktastha, Vishrinkhala, Viviktastha, Veeramata Viyat Prasuhu. Veeramata Viyat Prasuhu, Veeramata Viyat Prasuhu, Vishrinkhala Viviktastha. Veeramata Viyat
प्रसूः विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत् पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत् पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत् पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः Uttamam. So in this we have 3 names in the first line and 4 names in the second line. So let's move to the next verse. Mukunda Mukti Nilaya Mukti ka anta Mukti Nilaya Moola Vigraha Rupini Moola Vigraha Rupini Bhavagnya Bhava Rogagni. So in Bhavagnya we have Bha Mahaprana. In Bhava we have again Bha Mahaprana. In Bhava Rogagni Gha is a Mahaprana. The last letter in the word Bhava Rogagni Gha is a Mahaprana. Bhava Chakra Bha again is a Mahaprana. Bhava Chakra Pravartini. Mukunda Mukti Nilaya Moola Vigraha Rupini Bhavagnya Bhavarogagri Bhavachakra Pravartini. Mukunda Mukunda, Mukunda, Ma'am, you're on mute. Mukti Nilaya Mukti Nilaya, Mukti Nilaya, Mukti Nilaya, Moola Vigraha Rupini Moola Vigraha Rupini, Moola Vigraha Rupini, Mukunda Mukti Nilaya Mukunda Mukti Nilaya, Mukunda Mukti Nilaya, Moola Vigraha Rupini Moola Vigraha Rupini, Moola Vigraha Rupini, Mukunda Mukti Nilaya Moola Vigraha Rupini Mukunda Mukti Nilaya, Moola Vigraha Rupini, Mukunda Mukti Nilaya, Moola Vigraha Rupini. I think again there is a problem. Is it at my end, Biba? Even I cannot hear. Okay. Sai Shruti, I think it's good if you can log out and log in. Biba, please continue. Chant the first line once. Mukunda Mukti Nilaya Moola Vigraha Rupini Mukunda Mukti Nilaya Moola Vigraha Rupini
भावज्ञा 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 भवरोगघ्नी 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 भवचक्रप्रवर्तिनी 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 भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी. First line we have 3 names and second line also we have 3 names, 6 names. Let's move to the new verse. Chandassara. In this word, first letter is a Mahapranakshara. Cha. Then we have after the there is a Visarga followed by Sa. And in this case, as I have been repeating, we do not chant the Visarga here. Chandassara. Shastrasara, Mantrasara, Talodari, Udara Kirti Ruddama, there is Alpa Prana da, Samyuktakshara, the and the, Udara Kirti Ruddama, Vaibhava, Bha is a Mahaprana, Varna Rupini, Chandassara, छन्दस्सारा छन्दस्सारा शास्त्रसारा 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 मन्त्रसारा 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 तलोदरी 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 छन्दस्सारा शास्त्रसारा छन्दस्सारा शास्त्रसारा छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी मन्त्रसारा तलोदरी मन्त्रसारा तलोदरी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी
छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी. So in this second line, in the first padam, first part, there are two names, Udara Kirtihi and Uddama Vaibhava. So when the Sandhi happens and when this is chanted together, it is Udara Kirti Ruddama Vaibhava. So otherwise it is two names, Udara Kirtihi and Uddama Vaibhava. I will split and teach first and then I'll combine and teach. Udara Kirtihi. Udara Kirtihi. Udara Kirtihi. Uddama Vaibhava. Uddama Vaibhava. Uddama Vaibhava. Varnarupini. 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 Udara Kirti Ruddama Vaibhava. Varnarupini. Udara Kirti Ruddama Vaibhava. Varnarupini. Udara Kirti Ruddama Vaibhava. Varnarupini. Chandasara Shastrasara Mantrasara Talodari Udara Kirti Ruddama Vaibhava Varnarupini. छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदार कीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदार कीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी. So we have four names in the first line. In second line, as I pointed out earlier, Udara Kirtihi is one name and Uddama Vaibhava is second name. So we have three names in the second line of this verse. Let's move to the next one. Janma Mrityu Jaratapta Jana Vishranti Dayini. Janma Mrityu Jaratapta Jana Vishranti Dayini. Sarvopa Nishad. Sarvopa Nishad. So here we have Sha is Shanmukha Sha. Sarvopa Nishadudghushta. So if you notice, Udghushta. So Gha is a Mahaprana. And again we have Shanmukha Sha. Shantyatita Kalatmika. Shantyatita Kalatmika. Janma Mrityu. Jaratapta. I think Vibha, you can only continue today. There seems to be some continuous problem with Sai Shruti's audio. Okay. Kshamyatam Sai Shruti, we are not able to hear you clearly at all. Janma Mrityu Jaratapta. Janma Mrityu Jaratapta. Janma Mrityu Jaratapta. Jana Vishranti Dayini. Jana Vishranti Dayini.
जनविश्रान्तिदायिनी जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रान्तिदायिनी जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रान्तिदायिनी जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा 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 शान्त्यतीतकलात्मिका 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 सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका So the first line is one name. So Janma Mrityu Jara Tapta Jana Vishranti Daini needs to be chanted together. It's one name. And in the second line, we have two names. Sarvopanishadudghushta is one name and Shantyatita Kalatmika is third name. So we have three names in this verse. New verse, 160th. Gambhira, here Bha is a Mahaprana. Gaganantastha, Tha is a Mahaprana. Garvita, Gana Lolupa. Kalpanarahita, Kalpanarahita. Kashtha, in Kashtha, Sha and Tha. Sha, Shanmukha, Sha and Mahaprana, Tha. Kashtha, so here we have Kashtha and Kanta. So Kashtha Kanta, Kantardha, Dha is a Mahaprana, Kantardha Vigraha. Vibha, you can only continue today. Gambhira. Gambhira, Gambhira. Gaganantastha. Gaganantastha, Gaganantastha. Garvita. Garvita, Garvita. Ganalolupa. Ganalolupa, Ganalolupa. Gambhira, Gaganantastha, Garvita, Ganalolupa. Gambhira, Gaganantastha, Garvita,
गानलोलुपा गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता 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 काष्ठाकान्ता 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 कान्तार्धविग्रह 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 कल्पनारहिता काष्ठाकान्ता कान्तार्धविग्रह कल्पनारहिता काष्ठाकान्ता कान्तार्धविग्रह कल्पनारहिता after kashtha, we should not take a break. If we take a break, it is akanta. So instead, we will chant this kashtha kanta together. For example, kalpana rahita kashtha kanta kantardha vigraha. Can you? कल्पनारहिता काष्ठाकान्ता कान्तार्धविग्रह कल्पनारहिता काष्ठाकान्ता कान्तार्धविग्रह गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठाकान्ता कान्तार्धविग्रह गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठाकान्ता कान्तार्धविग्रह गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठाकान्ता कान्तार्धविग्रह Tamam. So in the first line, we have 4 names. In the second line, we have 4 names. Kalpana Rahita is one. Kashtha is one. Then we have Akanta, third name. And fourth is Kantardha Vigraha. So second line, we have 4 names. First line also, we have 4 names. I request the attendees to please raise hands for practicing. We'll do it from 140th. A small request, those of you who got an opportunity yesterday, do not raise hands now. Once the people who haven't got an opportunity to chant yesterday finish, I will again request for raising hands. So for time being, only those who could not chant yesterday, those of you please raise your hands. Let's go to the 141st verse. We'll start from there. Bharati Prakash Bhagini. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. Can you chant?
चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नाम पारायण प्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी। धन्यवादः भगिनी। सविता धर्माधिकारी भगिनी, I've unmuted you. राम मैडम। राम। मिथ्या जगदधिष्ठान मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्य प्रिया लयकरी लज्जारंभादिवंदिता। Uttamam. The only this in the second line, the first part, okay. So there is a dvitvam happening on pa here. Lasya priya. Can you chant? लास्य प्रिया। Correct. Dhanyavadaha bhagini. धन्यवाद मैडम। Purnima bhagini. राम राम। राम। भवदा वसुधा वृष्टि पापरण्यादवानला दौर्भाग्यतुलवातुला जराध्वंतर विप्रभा। Can I chant once and will you repeat after me? Yes. Okay. So just for the benefit of all of us, so if you are taking a pause after this Sudha Vrushtihi, we can chant complete Visarga. If we do not take a pause and we want to chant this continuously, then we chant a half Visarga here. Okay. Yeah. So as of now, since we're other shlokas in the same stotra, we are doing it pada by pada. I will chant the complete Visarga in this particular case. So you can repeat after me now, Bhagini. भवदा वसुधा वृष्टिः भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्यदवानला पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतुलवातुला दौर्भाग्यतुलवातुला। Just observe Alpa Prana Da and Mahaprana Bha. This is a common mistakes most of us do. We will interchange. But remember, first letter is Alpa Prana, second letter is Mahaprana. Daurbhagyatula. दौर्भाग्यतुलवातुला Jaradhvantara Viprabha. जराध्वांतर विप्रभा। धन्यवादाः पूर्णिमा भगिनी। धन्यवाद। श्यामला देवी भगिनी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त केकि घना घना रोग पर्वत दंभोलि मृत्यु दारु कुठारिका। उत्तम प्रयत्नं भगिनी। Just I will chant once. You can repeat after me once. भाग्याब्धि चंद्रिका भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्त केकि घना घना भक्त चित्त केकि घना घना। Here Roga Parvata Dambolir Mrityu. So there is a Repha here. So Roga Parvata Dambolir. That also has to be heard. Okay. Roga Parvata Dambolir Mrityu Daru Kutarika. रोग पर्वत दंभोलिर्
मृत्युदारु कुठारिका. धन्यवादाः. Just remember, you, this is la. Okay. Okay, thank you, madam. धन्यवादाः. भाग्यश्री रनाडे. राम राम राम. राम राम राम. महेश्वरी महाकाली महाग्रास. I can hear two voices. Shamala Devi Bhagini, I guess you can go on mute. Who is chanting? I don't know. Okay. Bhagyashri Bhagini, you can continue. Okay. महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चंडिका चंडमुंडा सुरनिषूदिनी. धन्यवादाः. धन्यवाद. श्रीनिवास एन महोदय. नमस्ते महोदय. नमस्ते. क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका. उत्तमं. त्र्यंबका. त्र्यंबका. धन्यवादाः महोदय. धन्यवाद. श्रीविद्या भगिनी. राम राम राम. राम राम राम. स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता. धन्यवादाः. धन्यवादः. पूर्णचंद्र महोदय. राम राम राम. राम राम. दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुम प्रिया महती मेरुनिलया मंदार कुसुम प्रिया. धन्यवादाः महोदय. राजी राघवन. विराराध्या विराडूप विराड्रूप विरजा विश्वतोमुखी प्रद्यग्रूप पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी. Bhagini, the first one is it's a dirgha. Okay. So Viraradhya. Can you repeat only this word? वीराराध्या विराड्रूप विरजा विश्वतोमुखी. धन्यवादाः भगिनी. कृष्णवेणी भगिनी. नमस्ते मैडम. नमस्ते. मार्तांड भैरवाराध्या मंद्रिणीन्यस्तराज्यधू त्रिपुरेशी जहत्सेना निस्त्रैगुण्य परापरा. Bhagini, second line I could not hear very clearly whether you chanted with dirgha or not. So it's Tripureshi Jayat Sena. It's Jayat. Jayat Sena Nistrai Gunya Para Para. Can you chant this? त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा. धन्यवादाः. थैंक यू मैम. चित्रा सुंदर भगिनी. सत्यज्ञानानंद रूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला काम दुःख काम रूपिणी.
The first padam, Satyajnanandarupa. Satyajnanandarupa Samarasya Parayana. So this Kapardini is Kala. Sorry. Satyajnanananda. This is, it is not Gya. I don't know if I'm not able to hear clearly for Okay, due to Nya. any network. Gya, Right. yeah. Satyajnanandarupa. Correct. Okay. And in the second line, Kamadhuk Kamarupini. Can you repeat this part? Kamadhuk Kamarupini. Dhanyavadaha. Thank you, ma'am. Sai Sulochana Bhagini. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रससेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. यामिनी भगिनी. राम 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 महोदय. राम राम राम. 153 is it? Yes. Paranjyotif parandhama paramanu paratpara pashahasta pashahantri paramantra vibhedini. धन्यवादाः. वैद्यनाथन महोदय. राम राम भगिनी. राम राम राम. मूर्ता मूर्ता नित्य तृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती. Tamam. In the first line, Mahodaya, we'll chant once. You can observe. Murta Murta Nitya Trupta Muni Manasahamsika. Murta Murta Nitya Trupta Muni Manasahamsika. So make this dirghas little more, prolong it little more. Hamsika Trupta. Okay? Okay. Dhanyavadaha. Thank you. Zoom user is the name. I don't know what is the name. It's mentioned as Zoom user. Brahmani. Can you chant this? This was? Ram 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 Mahodaya. My name is Kamakshi. Kamakshi Bhagini. Okay. For some reason, my name is not showing every time. No problem. Now I know when I see your as Zoom user, I know your name. Thank you. So 155. Brahmani Brahma Janani Bahurupa Budharchita Budharchita Prasavitri Prachandagnya Pratishtha Prakadakridihi. Uttamam. Only one small observation when, like for example, when you're chanting Prakata Krutihi, I'm hearing Ka as little bit of Ga actually. Prakata Kritihi. Correct. Uttamam. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. Sorry. No problem. Raj Chitra. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. Praneshwari Pranadhatri Panchastapita Vishrankala Vikasta Viramata Viyatrasu. Bhagini, I'll chant once. You can repeat after me. Praneshwari Pranadhatri Praneshwari Pranadhatri Panchashat Pitharupini Panchashat
शीतरूपिणी विशृङ्खला त्रिशङ्खला विविक्तस्था विविक्तस्ता वीरमाता वीरमाता वियत्प्रसूः वियत्प्रसू So only thing is wherever there is a Mahaprana, put little more stress. For example, Vishrinkhala, Kha is a Mahaprana. Viviktastha, Tha is a Mahaprana. Okay? Okay, thank you. Dhanyavadaha Bhagini. Bharanishwari Bhagini, would you like to chant? I saw a message from you. I have unmuted you. Hello. Would you like to chant? Yes, ma'am. Okay. Ram Ram. Ram Ram Ram. Muhunta Go ahead. Muhunta Mukti Nilaya Mula Vigrarupini Moola Vigraharupini. Mula Vigraharupini Bhavanya Bhavarogagni Bhavachakra Pravartini. You repeat after me the second line. Bhavagnya. Bhavagnya Bhavarogagni. Bhavarogagni Bhavachakra Pravartini. Bhavachakra Pravartini. Dhanyavadaha. Just remember, Gha in Bhavarogagni, Gha is a Mahaprana. And in the second line, all the letters starting, the letters of each of the names, like Bha, Bha, and Bha, they're all Mahaprana Aksharas. Okay. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. Malleshwari Bhagini. Ram Ram Bhagini. Ram Ram Ram. Chandasara Shastrasara Mantrasara Talodari Udara Kirtiruddama Vaibhava Varnarupini. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. Others can go on mute. I can hear. Nandini Sridhar. Janma Yujara Tapta Jana Vishranti Dhamini Sarvopanishadudgushta Shantyati Sakalatmika. Dhanyavadaha Bhagini. Just remember in Sarvopanishadudgushta, Gha is a Mahaprana. Okay? Gha is a Mahaprana. Sarvopanishadudgushta, Gha. This one. Would you like to try? Yes, ma'am. Sarvopanishadudgushta. Udgushta. Udgushta. Say Gha. Gha. Udgushta. So Ga is Alpaprana, Gha is Mahaprana. Okay? Dhanyavadaha. So just reminding on what I shared yesterday regarding the assessments. Like I mentioned yesterday, there'll be two types of assessments. One is Smaranam, the other is Pathanam, that is Parayanam assessment. So you can choose between any of it. While I recommend that you can start practicing for Smaranam as much as possible. So you will have plenty of time. We will have number of practice sessions also. Going forward in the upcoming classes in the next week, I'll be focusing more on the practice sessions and also revision of the previous shlokas, that is from 1 onwards, like 1 to 100, which we completed some time back. So please make it a point to attend the upcoming classes so that it becomes a preparation for you all. Dhanyavadaha. Let us do the Mangalam and close.
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। राम राम राम। Pranams to everyone. जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवादाः। 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 Yes. धन्यवादः। धन्यवादाः।